Welcome to the Builder Factory! You're probably wondering why you're in this place. It's just because the game designer wanted the level to be small. My name is Builder, and today I'm going to be your worst nightmare. Guide through the game mechanics. Let's start with the basics. Follow me! You know what to press, don't you? Wir spielen den Bilder-Simulator in der Demo und dort ist nur das Tutorial verfügbar und deswegen schauen wir einmal rein, wie sich das Gameplay so anfühlt. The tool wheel is available under the scroll or under the left bumper on the gamepad. Try it now! Under the Q key, you'll always have a task list available regardless of the game mode. As soon as you move the controller, the game swaps the controls to it. This way you'll never get lost. Fantastic! My maker always said that everything needs a solid base. Let's start with foundation. Select a shovel from the tool wheel and dig the area for foundations. Okay, wir graben jetzt ein Fundament und das wird uns auch vorgegeben. Und können wir hier graben? Hallo? Oder ist es alles bis auf dieser markierte Bereich? Nein! Ich kann nicht graben. Ach so. Ah, okay, ich verstehe. Wir graben hier genau außen rum. Wir graben hier die Kante frei. Bilder-Simulator ist ein Simulator, um Häuser zu bauen. Man kann sogar ganze Häuser eigenständig planen in einem, ja, Planungsmodus. So ein bisschen wie ein Architekt und kann es dann tatsächlich auch eigenständig zusammenbauen. Ich glaube, dass es für die richtige Zielgruppe ein sehr befriedigendes Spiel sein kann. Und es sieht auch richtig gut aus und das Tutorial fühlt sich auch gerade nicht an wie ein Tutorial, sondern wie eine richtig schöne Erzählung mit diesem... Hey, I'm getting rusty! Ja, mit diesem sehr sympathischen Kerl dort drüben. Ein sehr schöner Ersteindruck auf jeden Fall von Bilder-Simulator. Es kommt am 9. Juni raus. Formworks and reinforcements. As a real builder, you have to use the store to get the materials you need to build. Press Tab or select on Gamepad to open the store. Good job! Choose the first store available. Now on the left is a list of available categories according to the stage of construction. You can change the number of items you want to buy to 1, 10, or 100. Buy 100 formworks and reinforcements. Great job! Did you know that by holding down the left mouse button or the right trigger on the gamepad, you can insert them in the blink of an eye? Each stage of construction shows holograms to help you visually indicate which stage you are currently at. You know the joke about how one person works and the rest just watch? Psst, you just became part of it. Okay, wir sollen Schalung und Verstärkung verlegen, die wir gerade tatsächlich gekauft haben. Und... okay, das ist die Schalung. Friends, I'd have really concrete advice for you. Ich glaube, es geht jetzt erstmal nur um die Schalung. Ich habe keine Ahnung von Bau. Ich habe keine Ahnung von Architektur. Aber ich weiß, Schalungen sind bestimmt wichtig. Wir verlegen hier mal die Schalung. Wir können das tatsächlich auch relativ schnell machen. Das ist sehr angenehm gemacht. Und hier auch nochmal. Wunderbar. Next up is reinforcement. Same principle as with formworks. Click or hold. Und jetzt muss das Ganze natürlich auch verstärkt werden. Das Fundament soll ja auf einer guten Basis stehen, damit am Ende das Fundament auch wirklich ein richtiges Fundament ist. Und wir nicht einfach einsacken in den Boden. So, wir verlegen das hier ganz schön. Oh, Good job! sehr gut. Now it's time for the creme de la creme! Pouring the foundations! Go to the wheelbarrow and pour concrete over the foundations. Eeny, meeny, miny, mo, builders waiting just for you!
Wir werden jetzt das Zement dort reinfüllen. Hey, I'm getting rusty! Wir schauen mal, ob ich das gut hinbekomme. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wir hier auch einfach langlaufen können. Ja. Das ist dann doch nicht ganz so... Ja, nicht ganz so exakt gemeint. Das ist soweit in Ordnung. Es soll ja auch nur ein Gefühl geben, wie es aussehen könnte. Ich glaube nämlich auch nicht, dass Fundamente mit einer Schaufel ausgegraben werden. Aber es ist dennoch ein schönes Spiel bis zu diesem Zeitpunkt. Mit sehr vielen einzelnen Schritten und Abfolgen. Und das kann, glaube ich, richtig spannend werden, wenn man hier richtig viel macht. Denn das Fundament ist ja erst der Anfang. That's it for this part. I'll see you at the concrete mixer in a bit. Gratulation, wir haben das Tutorial erfolgreich beendet. Aber nur Part 1, wir gehen direkt zu Part 2. Welcome back! You're probably wondering how come you had concrete in your wheelbarrow in the previous level. The game designers didn't want the stage to be too long. Let's find out how to make it! Choo-choo! Bist du der Betonmischer? Nein, da steht noch You ein can eigener. create two types of mixes. Mortar and concrete. Mortar is needed to join the blocks. Concrete, on the other hand, is used for foundations. Let's start by turning on the concrete mixer. Wir You schalten lose den... $1 for each second you leave the concrete mixer on. So make it quick and effective. All the ingredients you need can be found around the concrete mixer. Above the concrete mixer, there are the ingredients you need to create a mortar. Start with the sand. Take your shovel and put some in. So, wir geben ein bisschen Sand in den Betonmischer rein. Ich weiß nicht, wie viel Sand wir brauchen, doch da oben sehen wir das. Da füllt sich eine Leiste auf. Aber wir brauchen relativ viel Sand, eine Schaufel noch. Great! Now it's time for cement. Add some from the bags on the ground. Jetzt geben wir noch ein bisschen Zement rein. Ja, noch ein bisschen mehr. Noch ein kleines Stück mehr. Lovely! All you need now is a bucket of water that you can find in your tool wheel. Wir brauchen noch ein bisschen Wasser und glücklicherweise haben wir auch ein Wassereimer immer If dabei. we were real friends, I'd have really concrete advice for you. Und da wird jetzt richtig schöner Beton raus. Es darf nicht zu lange dauern, denn es verliert. Es kostet die ganze Zeit Geld, das wir ihn am Laufen haben. Strompreise sind sehr teuer momentan. What if I told you you could do it much simpler and faster? Go by the mixer and find the panel. There are 3 buttons here. Concrete, mortar, and auto switch. Choose the mix you want to create. This time it's gonna be concrete. Also wir können hier noch an das Panel gehen und haben hier verschiedene Möglichkeiten. Und wir sagen And click dieses the Mal auto Beton. switch to make it automatically. Its cost will be a bit more, but it's way faster. Great power comes with great responsibility, such as budgets. Und es geht deutlich schneller, wenn wir das hier I'll einstellen. improve your quality of life even more. You don't have to drive around with a wheelbarrow all the time. Open the tool wheel and choose the wheelbarrow. The game will teleport the wheelbarrow onto the mixer at no additional cost. How cool is that? Now that you have everything you need, you can pour the concrete from the mixer into the wheelbarrow. Amazing, right? We're not gonna pour the foundation again because there's no point. But we'll see each other in the next stage very soon. Gratulation, du hast das Betonvorbereitungstutorial beendet. Welch heroische Leistung. Wir schauen uns direkt die nächste Gameplay-Mechanik an. Na, mein Kleiner? Wake the hell up, builder! We have a concrete screed to dig!
Enough Easter eggs, let's go! Sehr sympathischer Tutorial-Führer. Kennt man so nicht, dass ein Tutorial wirklich Every so... builder needs a proper concrete screed. Let's continue with what we've prepared at the first stage. Get your shovel and dig the ground! Ist wirklich sehr, sehr selten, dass ein Tutorial so liebevoll gestaltet ist. Und auch mit so einem, ja, humoristischen Ansatz. Das findet man selten und ist deshalb umso schöner, dass es da wirklich Entwickler gibt, die sich da auch wirklich Mühe machen. Eigentlich bin ich jemand, der Tutorials meidet, weil sie einfach keinen Spaß bringen. Aber hier lernt man ja wirklich die Gameplay-Mechaniken kennen. Und das ist für uns, für so einen ersten Eindruck natürlich richtig gut. Great! Next up, you need a sand. You can do this in two ways. Either by the shovel or by the wheelbarrow. Go to the sand pile and pick up some sand with your shovel. Then place it in the floor. Nice! The second way is to pour sand from a wheelbarrow. Try putting some sand in the wheelbarrow. So, wir tun noch ein bisschen Great. Sand hier rein. Now, finish sand bedding by pouring the sand over the concrete screed. Und verteilen das natürlich mit der Schubkarre. Ich hoffe, das geht ein bisschen schneller. Wir nehmen hier die Nein. Wir nehmen hier die Schubkarre. Wir nehmen hier die Schubkarre und füllen hier ein bisschen Sand auf. Ja, das geht deutlich schneller. Wir brauchen auch nicht so viele Schaufeln dann. Das ist sehr schön. Da kommen wir jetzt hier sehr, sehr gut durch. Good job! Now we have to buy some reinforcements. Every house you build needs reinforcement to make concrete more durable. Buy 30 grid reinforcements. Wir brauchen Netzverstärkung. Ich habe schon wieder vergessen, wie viele wir brauchen. Ich kaufe Now einfach place 100. them on the foil. Wir sind ja im Tutorial. If Wir you're haben das happy Geld. and you know it, then let's clap. So. Wir verlegen das mal ein bisschen. Aber das geht jetzt nicht so schnell. Das ist ein bisschen schwieriger. Aber es ist natürlich auch mit das Wichtigste, denke ich mal, am Hausbau. Wenn das hier nicht ordentlich funktioniert, dann funktioniert wahrscheinlich das ganze Haus nicht. Now it's time for concrete. You already have it waiting in the wheelbarrow. Cheating is fun sometimes, huh? Pour it over. Jetzt geben wir noch ein bisschen Beton oben drauf. Ja, das sieht ganz gut aus. Ja, und wir sehen auch, wir dürfen nicht einfach so ein bisschen rüberschieben. Denn da muss richtig viel Beton rein. Ja, das kriegen wir aber Great gut work. hin. It was scarier in previous demo, wasn't it? It wasn't even working properly, but no one noticed. Now, every building needs an insulation. Fun fact! You should do it both in the walls and in the foundations. First, buy 30 insulations in the shop. Okay, 30 Isolierung, wir kaufen What wieder is the 100. lightest kind of building? Now place the insulation over. Wir haben es ja. Und jetzt wird der Boden hier auch nochmal richtig schön isoliert. Wusste ich tatsächlich auch nicht, dass man das muss, aber es ergibt auf jeden Fall Sinn. Ja, wir legen mal hier ein bisschen Isolierung rein. Und dann wird es auch bald Zeit für die Fußbodenheizung, oder? Was ist das denn hier? Erschreckendes... Erschreckendes Gesicht? Nein, nur ein Schatten. Perfect. We're nearly done. Use a wheelbarrow and pour out the final concrete layer. Und es kommt noch eine Betonschicht oben drauf, aber die wird jetzt wahrscheinlich schneller gehen. Nein, auch nicht. Da kommt auch nochmal richtig viel raus. Auch das wird nochmal richtig viel What type of Beton construction are kosten. dogs good at? Roofing! Ich mag den kleinen Betreuer hier. Und das Gameplay ist echt schön gemacht. Es ist sehr einfach, sehr intuitiv und vor allem, es sieht auch echt schön aus. That's it! Now you're done with the concrete screed loop.
It'll get a lot better and rewarding from now on. Simulators must reflect reality, but we have prepared a lot of interesting solutions for you that will speed up your work considerably. See you later, excavator! In a while, crocodile. After a while, crocodile! It's time for the load-bearing walls. Quickly! To the Batmobile training room! I'll take you through it on the way. There are certain types of walls. In our game, there are 3 types of walls. Bearing, partition, concrete partition walls. Trust me, it's the most rewarding part of the construction. You'll see the effects immediately. You'll need to get hollow blocks from the shop. Buy 100 of them now. Ein paar Hohlblöcke aus dem Shop, das kriegen wir hin. Und zwar 100. Fantastic! Now it's time to pick up mortar. You can find it in the wheelbarrow. Select trowel and pick up mortar from the wheelbarrow. Once collected, it remains on the trowel until the resource in the wheelbarrow is exhausted. That way you don't have to go back and forth. We're taking notes from the last demo, huh? In Builder Simulator, we have a leveling system that allows you to build houses faster the more you build them. Try it out by placing the first hollow block. Use the trowel to lay the mortar on the hollow block. Great! Now place the hollow block on it. Level up! I never thought someone would level up from the first hollow block. Now you've unlocked double hollow block placement. Give it a try. Okay, wir haben hier ein Spielsystem, wo wir nicht alles einzeln aufeinander stapeln müssen, sondern es geht jetzt alles von Mal zu Mal deutlich schneller. Und das sollten wir jetzt hier sehen. You leveled Jawohl. up again! Holy trowel! Let's see what happens now. Amazing! It reminds me of the Egyptian buildings I have in my data. Let's put up the scaffolding. Scaffolding will be very helpful when working at heights. Select a scaffolding from the tool wheel. You can rotate it by clicking the right mouse button or left trigger. And not only that, you can also move it very precisely with the scroll wheel. Na, das hat noch nicht ganz funktioniert. Wir stellen hier einmal das Geländer auf. So. Good work! You can climb the ladder by clicking on it. I'll tell you a secret about layer 12. The 12th layer is the lintel layer! Never heard of it? Its task is to transfer the weight from the opening to the adjacent walls. Above every doors and windows, you need to place one. Buy one lintel from the shop. Wir kaufen einen Sturz im Shop. Wir kaufen natürlich 100. Wir haben's ja. Right! It's time to place it in the hologram. Und wir sollen's jetzt hier platzieren. Fabulous! Part of the walls is to set the ceiling when you reach the right height. Ceiling holograms will automatically appear when you fill in the blocks on the last layer. And this is the moment when you have to place the ceiling blocks. Buy 20 ceiling blocks from the shop. Wir brauchen nochmal 20 Deckenblöcke. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir kaufen 100, auch wenn die $75 kosten. Some would say the sky's the limit. But for us, it's ceiling blocks on each level. Enough dad jokes. Put the ceiling blocks in the hologram. Extraordinary.
After your work, dismantle your scaffolding with drill. This way, when your house is built and beautiful, you can take a picture of it. Yes, we do have photo mode. If you're happy and you know it, then let's clap. Wir müssen das Gerüst wieder zerlegen. Ja, das sieht, glaube ich, nicht ganz so schön aus auf den Fotos. Deswegen holen wir jetzt den Bohrer raus und... The next step will be the Partition Walls. See you later! Gratulation! Nächstes Tutorial selbstverständlich. Direkt rein. Welcome back! Eager to learn more? Today you will learn how to insert doors and windows. It's pretty cool and easy. Follow me! Ich folge dir auf Schritt und Rad. Ja, das ist ein Every Gebäude. building needs a door to enter and windows to bring light into the house. Our game is no different. Remember from the previous stage when you inserted the lintels? You don't have to do it this time. But you need to know that they are the reason we can put in doors and windows. Let's start with doors. Buy one outside door. Und wir kaufen eine Außentür. Und ihr kennt es bereits, komm. Ja, das würde jetzt 35.000 kosten. Wir kaufen nur 10. Wir kaufen nur 10. Select it from the inventory and look at the entrance of the house. You may notice that the door is in the wrong position. Adjust it using the scroll bar. Hologram will turn green when it's done. The spirit level moves with the door and will show you the correct position when the door lights up green. Great job! Now you have to screw in the hinges. Choose a drill and insert the necessary screws. All the screws that need to be screwed in always light up orange. Imagine using a screwdriver. Und wir... Now it's time for wedges. Simply fill them in by clicking on the highlighted areas. Für die Keile machen wir was? Ich habe vergessen, was wir hier brauchen für die Keile. Einfach nur die Hand. Okay, wunderbar. Das ist ein Spiel, wo ich nicht viel reden kann, weil unser Freund so viel redet, aber ich finde das auch mal ganz entspannt. Now you know how to insert a door. You can even open and close them by clicking on them. Don't worry about the foam. We'll talk about it later. Amazing! Let's move on to windows. There are two types of windows. Any window under 2 meters on the planner is a standard home window. Likewise, any window over 2 meters is already a patio window. You dictate the terms on the planner and choose what size windows you want to insert. For the purposes of the tutorial, you will insert a single window. Buy one window from the shop. Nicely done! Now try inserting them just like a door. Same principle, same fun! Now it's time to put in all the screws you need. Dafür müssen wir rein und alle Schrauben werden befestigt und er schaut uns prüfend dabei zu. Ich habe mich ein bisschen beobachtet, wie damals in der Schule, als der Lehrer rumging bei der Klassenarbeit. Next step, insert the wedges. Insert them by simply clicking on the hologram. Ja, das kriegen wir hin. Support wedges are used to support and stabilize the window in the window opening. Wunderbar. Did you see how the foam filled itself after the wedges were inserted? We thought that doing it manually would be boring, so we automated it. Remember that every window requires a sill or threshold. Adjust it like you did with window and door. Das machen wir. Eine Fensterbank muss natürlich außen und innen auch noch angebracht werden. Oh, sehr schön. Was sehen wir außen?
Eine andere Farbe vielleicht? Jawohl. Great! Look at the patio window next to you. You can see the difference. That's everything for doors and windows. Remember, you decide how you want your house to look. See you in the next stage! Gratulation! Direkt weiter rein ins nächste Tutorial. Hallo, mein Freund. Ah, my friend! Partition walls are my hobby. My neighbors also love to hear the drill. Ask them. They'll tell you all about it. Let's go to the training room. Auf geht's! Ja, ich kann mir vorstellen, dass Bills Partitions Nachbarn... separate rooms from each other and should therefore have the best possible sound insulation properties. Let's start with plasterboard walls. Of course, you have to mark them on the planner first. But for the purpose of the tutorial, on the partition walls themselves, we've already determined them. You're welcome. To build a wall, you need floor, ceiling, and wall profiles. Buy 100 profiles in the shop. Wir kaufen 100 Profile im Shop. Great! Now place them in the holograms and screw them in with a drill. Wir gehen erstmal rein. Ja, einmal öffnen. Und legen hier mal die Scharniere für die Trennwände hin. Was ist das denn Cooles? Müssen wir auch streichen und verputzen? Weil das sieht hier irgendwie nicht so neu und hochwertig aus, oder? Oder sieht es immer so aus beim Neubau? Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was Bau angeht und was man beachten muss, was die Schritte sind, wie das aussieht vor allem auch. Hey, hey, I'm getting rusty! Okay, er rostet schon langsam. Er will, dass wir uns ein bisschen beeilen. Ich gebe mir große Good Mühe. job! Now we have something to screw the plasterboard to. Isn't that amazing? Buy 100 plasterboards. Und wir brauchen jetzt noch 100 Gipskartonplatten. Well done! Now place them on one side. Looks Und- great! After installing the plasterboard, you'll need to use nails to attach it. Take your drill out and screw them in. Jetzt müssen hier auch noch ein paar Schrauben reingedreht werden. Ja, das sieht ganz gut aus. Das Nice. klappt ganz gut. Every wall needs to be insulated. Rock wool is often used to do that. Buy 20 rock wools in the shop. Und jetzt kommt es zur Isolierung. Dafür brauchen wir noch mal ein bisschen Steinwolle. Excellent. To lay the plasterboard on the other side of the wall, you must first lay insulation between them. Select it from the inventory and insert it in the missing places. Lovely. Attach one more plasterboard on the other side. Ja, haben wir gemacht. Nein, da fehlen noch Schrauben. Ja, jetzt ist This fertig, is how Bill. partition walls are insulated. The profiles must be fixed to the floors and ceiling, and the plasterboards to the profiles. There's also a second type of partition wall. Concrete partition walls. Assembly is very different. First, you need to lay a damp-proof course. Buy 20 insulation. Wir kaufen 20 Isolationen, ja. Now place it on the ground. Und wo müssen wir die hinlegen? Hier hin. Ah, okay. Hier kommt die andere Trennwand hin. Good job! Remember what you've done with bearing walls? You need some mortar. You'll find it in the wheelbarrow. Once the mortar has been collected on the trowel, it remains until you've exhausted the stock in the wheelbarrow. Pretty cool, right?
It took our game designers way too long to figure out this solution. Place mortar! Everything's ready for concrete blocks. Don't forget the lintel over the door. Buy 100 concrete blocks and 1 lintel. You won't need as much, but you never know when inflation will get to the DIY markets. Okay, wir brauchen noch einen Sturz und ein paar Blöcke. Da, Betonblöcke, ja. Build a concrete partition wall. Und der Sturz kommt hier noch nicht hin anscheinend. Aber was hier schon hinkommt, ist der Betonblock. Und wir wissen ja mittlerweile, wie das funktioniert mit den Blöcken. Und wir What versuchen is das the mal hier. lightest kind of building you can construct? A lighthouse! Ich mag den kleinen Mann. Wir setzen hier nochmal ein paar Betonblöcke hin. Sehr, sehr schön. Nehmen nochmal die Kelle. Und werden hier noch ein bisschen was raufsetzen. Wunderbar. Und wir leveln ja auch ab. Das heißt, es geht jetzt immer schneller, immer schneller. Nee, das hat nicht geklappt. Ja, ich schau mal, ob das vielleicht geht, wenn wir hier alles voll mörteln. Ob er das auch nach oben baut. Schauen wir uns mal an. Ja, also hier auf dieser Seite baut er alles auf einmal. Nee, er baut quasi immer nur eine Reihe. Das ist okay. Damit kommen wir klar. Schön ist, dass hier die Kelle auf jeden Fall gespeichert wird. Dass wir nicht immer wieder raus müssen, um was Neues zu holen. Und hier haben wir natürlich auch noch etwas, um in der Höhe arbeiten zu können. Und da gehen wir einmal rauf. Und werden hier in der Höhe auch nochmal arbeiten. Legen ein bisschen Mörtel rauf. Und setzen noch ein paar Betonblöcke oben rauf. Wunderbar. Ja, wir sind relativ weit, würde ich mal behaupten. Hier kommt nochmal die Kelle hin. Hier drüben auch nochmal. Wunderbar. Und dann kommen hier an die Seiten die Betonblöcke. Und hier der Sturz, würde ich behaupten. Jawohl. Und hier oben wird auch nochmal ordentlich gemörtelt. Also wir holen nochmal die Kelle raus. Und legen hier alles hin. Das wird wahrscheinlich gleich in einem Zug passieren können. Hey, Naja, hey, nicht I'm ganz. getting rusty! Bill rostet schon wieder, aber es hat geklappt. Superb work. One more fun thing is that you can destroy them. But first, you have to mark with an eraser which wall you want to destroy on the planner. This time I'll do it for you automatically. Got your back, Jack! If you're not happy with the partition walls, take a hammer in your hand and destroy them. Und was man wieder aufgebaut hat, kann man auch wieder abreißen. Wir schlagen alles zu Grund und Boden. Nehmt euch in Acht. Diese You've Wand already got the kommt walls raus. covered. I wonder what's next. See you in a minute. Und wir springen rein in das nächste Tutorial. Hallo Bill. Ahoy, my fellow builder! What goes up and down, but stays in the same place? Stairs! Follow me! Ich folge dir. Mein You Freund. can build any shape of house. You can build a house as big as the plot of land will allow you to. But to get to the floor of your house, you need stairs. In some cases, a no-clip is sufficient, but this is only in creative mode. This stage will be simple, but maximally rewarding. Buy one staircase in the shop. Wir kaufen eine Treppe im Shop. Great! Now select them in your inventory and place them where you've marked them on the planner. With a scroll wheel, you can precisely move the stairs to the right and left. Amazing!
more I look at them, I think they don't fit. As I am not annoying at all, I will pretend to be your favorite customer who does not know what he likes. You need to change them. Psst. This also applies to game and software development. Tear them down with your hammer! Wir reißen sie ab. Nice! Now buy different stairs in the shop. Wir kaufen nochmal verschiedene Treppen im Shop. You're quick! Place the stairs again. Und wir platzieren sie noch einmal. See how simple and satisfying it is? In this way, you're able to test different solutions immediately without having to monotonously build up the entire structure. We want you to have fun after all. Thank you and see you later. Das war mal ein einfaches Tutorial. Wir gehen direkt weiter zum nächsten. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Next stage is surely gonna raise the roof! Follow me! Folge ich dir oder folgst du mir, mein Lieber? Ich kann It's nicht not rein ohne rocket dich. science that every building needs a roof. In our game, you can build several types of roof, starting with the simplest and most modern flat roof, ending with multi-slope roofs. For the purposes of tutorial, let's try hip roofs. First, you need to buy a proper blueprint in the shop. Open the store and buy hip roof blueprint. Wir holen uns ein Walmdach. Na? Excellent! When you choose it and look at the top of the building, you will notice a hologram. Use the scroll bar or arrows on the controller to adjust the roof angle. Confirm it when you're done. Okay, wir können quasi ein sehr flaches Walmdach bauen, was glaube ich nicht hübsch aussieht. Oder ein sehr hohes Walmdach. Wir nehmen mal hier so eine Mittellösung, würde ich sagen. Was sieht denn ganz gut aus? Ich glaube, das ist ganz schön, oder? Nicht zu spitz, aber auch nicht zu... Want to hear a construction joke? Wait, Ja, ich I'm glaube, so still ist gut. working on it. Great! All you need now are roof beams. Buy some roof beams from the store. Nice! Now your task will be to complete all the necessary roof beams in the hologram. Remember that you can build scaffolding when working at heights. Health and Safety Department is crossing their fingers. So, wir verlegen mal ein paar Dachbalken. Und für den ganz oben brauchen wir wahrscheinlich noch ein Gerüst am Ende. Aber wir können hier auf jeden Fall von der Seite ein The bisschen wheel was on the bill machen. goes round and round. Du darfst ruhig gern mal mehr singen. Ich finde das ganz schön eigentlich. Wird er auch dabei sein im Hauptspiel oder ist er nur fürs Tutorial da? Das wäre ein großer Aufwand, nur für das Tutorial ihn zu entwickeln. Aber ich würde es ihm zutrauen, ehrlich gesagt. Wenn die Entwickler hier schon so viel Aufwand und Mühe rein investieren, hier so eine coole Erfahrung zu machen für den, oder zu gestalten für den Spieler im Tutorial, warum dann nicht auch im Spiel? That was intense. Mineral wool, insulation, and plasterboard will be completed automatically so as not to create another phone clicker. We highly respect your time. Just kidding! More bearing walls! Back to the subject. You've already prepared the roof for the tiles. Buy a lot of roof tiles. Wir kaufen Dachziegel und wir sollen richtig viele kaufen. Superb! Put tiles on the roof. Und wir legen sie aus. Ja, ich glaube, der eine oder andere Dachdecker wäre sehr stolz und glücklich, wenn er das so schnell hinbekommen könnte.
Aber ich bin glücklich darüber, dass ich hier What nicht is the jede lightest einzelne kind of building you verlegen can muss. construct? A lighthouse! Deine Witze wiederholen sich aber, Bill. Wir verlegen ein bisschen die Dachziegel hier. Sehr, sehr schön. Und wir können auch mal von außen schauen, wie das so aussehen wird. Ja, hat schon was, finde ich. Sieht gar nicht so schlecht aus. Ich könnte mir noch einen Schornstein vorstellen. Kamin und einen Schornstein. Das würde mir auch sehr, sehr gut gefallen. Klettern natürlich nochmal hoch hier. Sehr schön. Und komme ich noch eine Etage höher? Ja, nicht ganz. Wir haben hier das Gerüst ein bisschen schlecht gestellt. Aber vielleicht reicht es auch von hier. Wahrscheinlich nicht. Können wir springen? Ja. Das hat funktioniert. Part of the roof, it's still worth completing the gutters. On most sloping roofs, gutters are installed to carry the water to the downpipes. This significantly reduces wetting of house walls during rain and snowmelt. But this is already part of the finishing work. See you in the next stage! Und weiter geht es. Welcome to the source of our game! We call it Planner because it helps you design any house you want, which you then build! Sounds great? You can save your projects, and if you want to, share them with other players. How cool is that? I will guide you through the various options available. We will plan the house we have prepared to teach you how to do it. You have 4 tools to use: cursor, eraser, and add remove floor. Cursor is set by default. You can find help with every element and tool on the top left corner of the screen. Try to hide and show the help panel. Das Good kriegen wir job. hin. Let's start with the load-bearing walls. Select them from the elements. You can create walls in a line or rectangle by pressing Shift or X on the controller. Draw the load-bearing walls. Good job. Now let's draw the partition walls. We work on a small plot of land, so we cannot overdo. Remember that there are 3 plot sizes available in the game. Amazing! I think we still need a piece of concrete partition wall. Draw a piece of concrete partition wall. Great! What else we might need? Windows! After all, everybody likes to peep at their neighbors. The windows are of different sizes. Increase or decrease them as desired. The largest windows are terrace windows. Insert 4 windows. Good job! To get into rooms, we need doors. Insert 2 interior doors. You can rotate them freely and change the direction of the door opening. See the help panel for available options. Looks nice! Now we need to add an external door to get inside. You can check anytime whether the building meets the minimum criteria. Now let's put the stairs in. You are free to rotate them, but for the purpose of the tutorial, place them in the indicated position. Nice! I think we should add a floor. Add a floor by clicking on the option available next to the eraser. Great! Now you can move freely between levels. Everything you did on the ground floor, you can do on the first floor. Except for swimming pools and paths, but that's common sense, right? The load-bearing walls of the building go from level to level as the base of the building, and you can't move them after adding a floor. Now, we could also put in a swimming pool and paths. Let's go to the ground floor. A swimming pool is simply a rectangle, for which you need enough space to designate it. Draw a swimming pool next to your house. Good job! I think we might need some path to the swimming pool, don't you think? Let's choose a path, increase it a little, and draw it to the end of the pool.
After you mark out the path, you put paving stones in their place. Great! Let's check that we have everything. Wir prüfen es. Und wird uns jetzt ein Haus angezeigt? Nein. Let's save this project. Call it how you like. Wir nennen das natürlich täglich angespielt Traumhaus. Speichern. Great! Now you'll be able to build this on any available level on the medium plot of land. The largest plot is huge, so lots of creative fun ahead. However, if you don't want to spend time designing houses, you can use the random option. See you later! Gratulation! Und damit haben wir alle Tutorial-Stufen abgeschlossen. Und das ist tatsächlich auch alles, was man in der Demo spielen kann. Denn ich kann weder in die Kampagne gehen, noch in den Sandbox-Modus. Ich kann mir nur die Tutorials anschauen. Und wir haben alle 9 Tutorials abgeschlossen und die waren wirklich schön gemacht. Also das Spiel verspricht, mir zumindest vom Ersteindruck, ein richtig gutes Spiel zu werden. Also ich habe ein richtig gutes Gefühl. Wir können hier auch schon in den Planner rein. Wir können jetzt hier noch unser Traumhaus gestalten. Aber das ist, glaube ich, nicht das Hauptargument, weshalb man das Spiel spielt. Ich glaube, das Hauptargument ist es, hier natürlich was zu gestalten, aber das dann natürlich auch umzusetzen. Man kann natürlich hier viel rumspielen und so weiter und so fort, aber da sind natürlich die Möglichkeiten begrenzt, wenn wir es danach nicht noch bauen könnten. Und aus diesem Grund werden wir das jetzt nicht mehr machen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Es hat mir viel Spaß gebracht. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig inspirieren, hier dem Bilder-Simulator vielleicht eine Chance zu geben. Am 9. Juni 2022 kommt er raus. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, vielleicht auch, wo ich mehr rede, dann findet ihr jetzt auf der rechten Seite einen weiteren Simulator, den Eisenschmied-Simulator. Und auf der linken Seite die Spiele, die jetzt in diesem Monat rauskommen.